여러분, 안녕하세요. Always with Teacher Nina입니다. 자, 여러분들, 지난 시간에 배웠던 내용 잘 복습하셨나요? Hello everyone, this is Teacher Nina. So, did you review the previous class well? 그러셨다고요? 네, I believe so. 그럼 오늘 어떤 내용을 배울지 한번 알아볼까요? Then, let's look at what we're gonna learn today. Are you ready? 자, 오늘은요. Conversation 2, 관악산 입구까지 가주세요입니다. 관악산 입구까지 가주세요. So in the previous class, we learned about what is 관악산. So 산 means mountain, and 입구 means entrance, 그쵸? And 가주세요. So you can use this expression when you use text, right? So it means please go to Gwanag Mountain, to the entrance of Gwanag Mountain. All right. And then we're going to learn today new two grammar point. So the one is indirect quotation. So 뭐뭐다고 하다, 뭐뭐으 or 느냐고 하다, 뭐뭐으라고 하다, 뭐뭐자고 하다. And next, the other grammar point is 아무리 뭐뭐어도 or 아도. So it means no matter how. Okay. Then are you ready? Let's go. 가보실까요? So today our expression is 관악산 입구까지 가주세요. That's our title conversation 2. 자, look at this part. 가주세요. It means please go라는 표현입니다. So again, 가주세요. You can use this 가주세요 when you get in the taxi. So you can say to taxi driver, 어디까지 가주세요. Please go to the entrance to Gwanang Mountain. All right. Then from now on, let's listen conversation 2. 그럼 듣기 해볼까요? After this? Yes, there you go. Please press pause button and practice each sentences one by one. So it can be your pronunciation and also speaking practice. Okay, then let's listen. 듣기 시작합니다. Steve. 저 실례지만 말씀 좀 묻겠습니다. 여자. 네. Steve. 여기 교통 티켓은 어디서 사야 돼요? 여자. 지금 발매기는 좀 복잡하니까 저기 편의점에서 사세요. 스티브. 네, 감사합니다. 스티브가 서울대 입구역에서 내려서 택시를 잡으려고 손을 흔든다. 기사. 손님, 어디까지 가세요? 스티브. 관악산 입구요. 기사. 네, 알겠습니다. 스티브. 길이 많이 막히네요. 기사. 등산객이 많아서 그래요. 라디오에서 이번 주에 단풍이 제일 아름답다고 하네요. 스티브. 아, 그래요? 제가 운이 좋은 것 같네요. 그런데 기사님, 10시까지 가야 되는데 괜찮을까요? 기사. 아무리 서둘러도 10시까지는 힘들겠네요. Okay. Did you listen well? Then let's go back to our conversation 2. From now on, it's your time. Practice each sentences one by one. Speaking and pronunciation practice time. 자, 그럼 여러분, 지금부터 말하기 연습 준비되셨나요? And then please pause button and let's practice. 자, 연습 잘 하셨을까요? 그러리라 믿습니다. 오케이. 자, 그럼 지금부터 우리 translate 연습을 한번 해볼까요? 뭐야, 이거 도대체.
자, 방금 얘기한 것처럼 관악산 입구까지 가주세요. 가주세요라는 말은 please go라는 의미입니다. 자, 스티브와 여자가 지금 대화를 하고 있죠. 스티브 say, 저 실례지만, so when you're on the street, you need some help or you want to ask some direction, you can use 저 실례지만. It means, excuse me 라는 표현입니다. 말씀 좀 묻겠습니다. 말씀 좀 묻겠습니다. May I ask a question? 여자 said, 네, yes. Steve, 여기 교통 티켓은 어디서 사야 돼요? 자, 여러분, 교통 티켓이라는 말이 무엇일까요? 자, so if you want to use public transportation, 그러면 여러분들 교통 티켓이 필요합니다. So 교통 티켓 means the ticket to get on the bus or subway. 그쵸? So Steve asked, where is the place that sells ticket here? So where can I buy the ticket? 그쵸? And 여자 said, 지금 발매기는 좀 복잡하니까, 자, 여러분, 발매기가 무슨 말일까요? 자, 발매기 means vending machine을 뜻합니다. Which is to sell 교통 ticket. So she said, 복잡하다. 자, 복잡하다라는 표현. 복잡하니까, so the dictionary form is 복잡하다. In this context, 복잡하다 means very crowded라는 표현입니다. So it means crowded. 자, so 저기 편의점에서 사세요. 자, 편의점 means. So what does it mean 편의점? 자, in Korea culture there are so many 편의점. It means 편의점 means convenience store입니다. So she said, oh, buy a ticket from the convenience store because the ticket vending machine is crowded now. 이런 뜻이죠. 자, 여기 여러분들 제가 여기서 crowd 표현을 한 번 더 적어 볼게요. 자, remove 여기 잘못 적었는데 erase를 하면 자, 복잡하니까 again, I want to type it again. There is misspelling. 복잡하다 and then crowded. 여러분 아시죠? crowded, what does that mean, right? So many people, 그쵸? 자, 그래서 저기 편의점에서 사세요. So, the 발매기, one more time, vending machine is so crowded. So please buy the ticket convenience store. 그쵸? 자, 이런 뜻이죠. 자, 그러면은요, Steve say, 네, 감사합니다. Okay, thank you. 라고 얘기를 했죠. And then the situation suddenly changed. So Steve, 서울대 입구역. 자, 여러분, 여기 무슨 말이라 했죠? There you go. station이죠. So, Steve, 내리다, 내려서라는 말, 여러분, 내려서 무슨 말일까요? 자, 내리다라는 표현, 내려서, its dictionary form is 내리다. It means get off라는 표현입니다. So, Steve gets off at the Seoul Universal Station and 자, 택시를 잡으려고 손을 흔든다. 자, 여러분, if you want to get on taxi, then what should you do? 그쵸? 손을 흔드셔야 합니다. 자, 손을 흔들다라는 표현 볼까요? 자, 손을 흔들다, 손을 흔들다. It means wave your hands라는 표현입니다. wave your hands. 그쵸? 자, 그래서 Steve waves his hand to catch a taxi. 그죠? 택시를 잡으려고. 자, 잡다라는 표현 볼까요? 잡다, 잡다. What does that mean? 잡다. It means catch라는 표현이죠. And then 기사라는 표현 볼까요? 기사. 기사 is driver입니다. driver. So normally when the taxi driver or bus driver, we say 버스 기사, 택시 기사라고 합니다. So 기사 said, 손님, you can, it means sir, very polite way, 그죠? So, sir, 어디까지 가세요? Where are you going? 그죠? So 기사 need to check. Where is your destination? 그죠? And then let's go to the next page. 가볼까요? And Steve said, 관악산 입구요. So, to the entrance to 관악 Mountain. 그죠? And 기사 said, 네, 알겠습니다. Okay, I got it. And Steve said, 길이 많이 막히네요. Oh, the road is really congested. 그쵸? 길이 많이 막히네요.
So it means it's really congested 라는 표현이죠. 자, 기사 said 등산객이 많아서 그래요. That is because there are many mountain hikers. 자, 여러분, look at these words. 등산객. 자, 우리 등산하다. 등산 means hiking이었죠. hiking. Then what about 등산객? It means 등산객 means mountain hiker를 뜻합니다. 그렇죠? So please remember mountain hiker 등산객. So the reason why is there are many mountain hikers. 라디오에서 이번 주에 단풍이 제일 아름답다고 하네요. 자, 여러분 one more time. 자, 이번 주. What is the 이번 주? There you go. 이번 주 means this week라는 표현이죠. So, radio. 자, radio from the radio. So, radio said that the autumn foliage is the most beautiful this week라는 표현이에요. 자, 제일 아름답다. Look at this part. 제일 is it means like the best, the most beautiful이라고 합니다. 그래서 제일 it means very very like oh it's the best. 이렇게 굉장히 최고의 이런 말과 의미가 상통합니다. 똑같습니다. 의미가. 자, 그래서 제일이라는 말, 제일 아름답다라는 말. 자, it means the most beautiful 이라는 표현입니다. The most beautiful. 자, 여기에서 our today main grammar point가 있죠. 자, what is the main point is 아름답다고 하네요. 자, 뭐뭐다고 하네요. 자, look at this. 뭐뭐다고 하네요. It means keepers radio. 자, radio said that the autumn foliage is the most beautiful this week. 뭐뭐다고 하네요. This is indirect today our main grammar point. Indirect quotation. 뭐뭐다고 하다 or 뭐뭐다고 하네요. So we're gonna look at more, figure out this part later. 자, and then Steve said, 그래요? Oh, is that so? 제가 운이 좋은 것 같네요. 운이 좋은 것 같네. I think I'm lucky. 자, 여러분, 운이 좋다라는 말, have you ever heard that? 운이 좋은 것 같네요라는 표현을 한번 볼까요? 자, 운이 좋은 것 같아요. The expression 운이 좋다 means, 자, be lucky, fortunate, or to have a good luck. So, the noun 운, this means actually the luck라는 표현입니다. So, it means luck예요. 자, 그래서 luck can be used many way, 그쵸? 제가 운이 좋은 것 같네요. I have a good luck. And then you can also say that 제가 운이 있어요. 자, this is it means I have a luck. It means I'm lucky, 그쵸? Then what about 운이 like it's like bad luck. In that case, 제가 운이 나빠요. So you said bad luck. We say 운이 나빠요. It means I have a bad luck. But I hope everybody say 제가 운이 있어요. 그렇죠? Okay, then let's go to the next sentences. 자, 그런데 기사님. 자, 그런데 기사님. 10시까지 가야 되는데 괜찮을까요? 자, 10시까지 가야 되는데요. 자, it means, 그런데 by the way, sir, 기사님 driver, you can say that, sir, I should go to 10 o'clock, by 10 o'clock. I should go by 10 o'clock. Is it possible? Is it okay? So you need to ask. 괜찮을까요? 자, 그래서 10시까지라고 합니다, 여러분. 자, when you mention the time, 10시까지. 자, 까지라는 말, again, it can be used when you mention time. So we learn about the place. So 까지, from to, right? So in here, when you use the place, 까지 means to, right? 자, but in time, you can say 10시까지. So it means by 10이라는 표현입니다. By 10 o'clock. 그렇죠? 자, then let's check. 기사 said 아무리 서둘러도 10시까지는 힘들겠네요. So it means no matter how much we hurry, it will be hard to get there by 10 o'clock. 힘들겠네요. 자, 힘들겠네요. It means like be hard to 라는 표현이죠. Be hard. So 힘들겠네요. 자, 서두르다라는 표현 볼까요? 자, 서둘러도 it means the dictionary form is 서두르다라는 표현입니다. 자, what does it mean 서두르다? It means
hurry라는 표현이죠. So, no matter how much we hurry, it will be hard to get there by 10 o'clock. 자, okay. 그래서 저희가 이렇게 before grammar point, we learn about conversation two part. 그렇죠? 자, 여기에서 사실 아무리 서둘러도라는 말, this is a second our grammar point거든요. 여러분, look at this, our second grammar point. 아무리 뭐뭐 어도라는 말. So this is our grammar second point입니다. 자, then let's move on our today main grammar point. So are you ready to go on? 자, 그럼 한번 가보실까요? Alright. 자, here's our grammar point. This is indirect quotation입니다. 자, 뭐뭐 타고 하다, 뭐뭐냐고 하다, 뭐뭐 으라고 하다, 뭐뭐 자고 하다. Then what is indirect quotation, 여러분? 자, indirect quotation means is used when the speaker quotes what somebody else said or when the speaker passes his or her or someone else's thought to the listener. So it takes the various form of quoted message. 라고 해요. 자, 그럼 look at the example. So here's that there are many diverse like a type of the indirect quotation. It can be verb or it can be adjectives. So let's look at the verb first. So here's a 먹다. 자, 먹다, what does that mean? To eat죠. So when you mention present tense or past tense, so depending on the tense, the form is different. So there are four types of the indirect quotation. First, statement. Second, question form. Third, command. Fourth, proposal. So statement. The present tense. How you can say 먹다 is 먹는다고 했어요. But past tense, look at the past tense. 먹는다고, but past tense is 먹었다고. 그렇죠? 먹는다고 했어요 or 먹는다고 그랬어요. Both are 했어요 or 그랬어요. Both can be used. But past tense 먹었다고 했어요. or 먹었다고 그랬어요. 자, question form is 먹느냐고 했어요. 자, 먹느냐고 it means like a question. So 먹느냐고 했어요. What about past form? 먹었느냐고 했어요. 자, then command form is 먹으라고 했어요. 자, command and proposal is there's no past tense. 그쵸? Because command and proposal is just say now. 그쵸? 자, 먹으라고 했어요. or 먹으라고 그랬어요. Then what about proposal? 먹자고 했어요. and 먹자고 그랬어요. Right, then let's move on our next part. 자, 다음으로 가볼까요? Next one is 사다. What does it mean, 사다? To buy라는 표현이죠. And look at the present tense statement. 산다고 했어요. Then what about past tense? 샀다고 했어요. Question form. 사느냐고 했어요. And past tense is 샀느냐고 했어요. Command. 사라고 했어요. Proposal. 사자고 했어요. So everybody very carefully focusing on this part. So depending on statement, question, command, proposal, and also based on present tense or past tense, the form is different. So please remember well this part. And then you can use it, right? 자, 그리고 let's move on. 다음으로 가볼까요? Then let's learn about adjective. 자, 좋다, 좋다. What does it mean, 좋다? Oh, wow, it's good. 라는 표현이죠. So present tense and the past tense. So adjective part is two kind of the indirect quotation. What is that? Statement and question. 자, look at this. Present tense is 좋다고 했어요. Past tense, 좋았다고 했어요. What about question form? 좋으냐고 했어요. And then past tense, 좋았느냐고 했어요. So please look at carefully. 자, statement, present tense 좋다. But past tense 좋았다. 그죠? 자, question form 좋으냐. And past tense 좋았느냐. So everything in the past tense, at is added. 그죠? Alright.
Then let's move on. Next part. 예쁘다. 자, 여러분, 예쁘다. Everybody, do you like 예쁘다? What does that mean, 예쁘다? 예쁘다 means, oh, be pretty. It's pretty. It's beautiful. 뭐 이런 뜻이죠. 자, look at the present tense. 예쁘다고 했어요. So when you say statement, 예쁘다고 했어요. 자, what about the past tense? 예뻤다고 했어요. 자, this is like 했어요 is wrong. This is written wrongly. So 했어요 same as 했어요입니다. 자, 했어요가 됩니다. 했어요. 자, and then what about question form? The present tense is 예쁘냐고 했어요. 자, 그러면 what about past tense? 예뻤느냐고 했어요. 자, same as 좋다 in the previous part. 자, past tense added 예뻤. 예뻤. Both statement and question form, right? So remember well, 예뻤다고 했어요. 예뻤느냐고 했어요. Okay, 자, then let's more our example. How we can use it, this part. Look at this. 자, we're gonna look at the statement and recast part together. 자, first our statement, 그쵸? 자, 뭐뭐라고 하다, 뭐뭐라고 하다. 자, 마크가 전화를 했죠. And ask 동수, he want to talk with 동수, 그쵸? 자, 마크, 여보세요. 자, what does it mean, 여보세요? When you call to someone, you always ask, 여보세요, right? 동수 좀 부탁합니다. May I talk with 동수? And Nuna said, Nuna means, what is Nuna? Nuna is 동수's older sister, 그쵸? Nuna means older sister, 그쵸? From the male, like a sister, male's older sister is Nuna. And she said, 동수 아직 안 들어왔는데요? 동수 hasn't come yet. 오늘 좀 늦는다고 했어요. 자, 늦는다고 했어요. This is statement which is Nuna heard from 동수, right? So she want to tell to Mark what she heard from 동수. So 늦는다고 했어요. It means he said that he would be a little late today. And Mark said, 저 마크인데요. This is Mark. 동수 들어오면 제가 전화했다고 전해주세요. So when 동수 come in, please tell him I called. 그쵸? 자, 그래서 제가 전화했다고 전해주세요. It means Mark asked to Nuna, please tell 동수, right? So it means like 뭐뭐 했다고 전해주세요라고 하죠, right? 자, then recast 뭐뭐라고 하다, 뭐뭐 하지 말라고 하다 볼까요? 자, number 2. 고속도로에서 운전할 때는 표지판을 잘 보라고 한다. 자, what does that mean? 보라고 한다 볼까요? 보라고 한다. 뭐뭐라고 하다. 자, recast죠. 자, so it means when driving on the highway. 자, 고속도로라는 말 highway입니다. 고속도로 highway. So 운전하다. drive, 그렇죠? When driving on the highway, so 표지판. 자, what is a 표지판? 표지판 means the signs. 그렇죠? 그래서 pay close attention to the sign. 자, 그래서 잘 보라고 한다. And then 선생님이 수업에 늦지 말라고 하셨다. 자, 하셨다죠. 자, 보라고 한다. It means 그렇죠. present tense. 그렇죠? 자, 그다음 말라고 하셨다. 자, why it is 하셨다? Because the teacher said. So we try to say very honorific way because it's from teacher. 그렇죠? So 선생님이 수업에 늦지 말라고 하셨다. It means teacher said that please like we should not be late for class. 그렇죠? 그래서 수업에 늦지 말라고 하셨다. Next one. 자, what about 경찰? 경찰 is what? 경찰 is the police죠. 그렇죠? 자, 그래서 이용하라고 했다. 자, 했다 is past tense. 그렇죠? Very good. 그래서 차도 말고 횡단보도를 이용하라고 했다. So the police told me that I should use the crosswalk instead of driving. 그쵸? 자, 그래서 차도라는 말, 자, 차도 말고 횡단보도니까 it means crosswalk가 되겠죠. 오케이. 자, 그러면 let's go to the next part 가볼까요? 자, next part is, what is the next part? Proposal and question입니다.
자, proposal은요, 뭐뭐 자고 하다고, question은 뭐뭐 or 느냐고 하다 or 묻다죠. 자, proposal. 동수가 친구들에게 한국 음식을 먹자고 했다. 그쵸? 자, 먹자고 했다라는 표현 볼까요? 자, 동수가 친구들에게 한국 음식을 먹자고 했다. It means 동수 wanna go with a friend to have Korean food. 그래서 먹자고 하자입니다. 그래서 동수 said that let's go eat Korea food. 그래서 먹자고 했다가 되겠죠. 자, what about then question form? 동수가 나한테 언제 미국에 가냐고 했다. 자, 냐고 했다. 냐고 하다. It means question form. So 동사 ask me that. When I will go to US. 그쵸? 그래서 뭐뭐냐고 했다가 되겠죠. 자, alright. This is indirect quotation. 그렇죠, 여러분? Is it clear? Very useful 합니다. 그래서 여러분들이 메시지를 보낼 때 들은 걸 말을 할 때 when you hear something from somebody else, you can deliver the words. We can use indirect quotation입니다. 그쵸? 오케이. 자, 그럼 다음으로 가볼까요? 자, next part is 아무리 뭐뭐어도 or 아도 no matter how입니다. 자, 그래서 next our grammar point is 어도 아무리 뭐뭐어도 or 아도 is used when the intended goal could not be obtained even after maximum effort has been made. Hence, it is typically, but not always, followed by a negative expression indicating the failure to obtain the intended goal or effect. 그렇죠? 자, let's look at it. Number one. 지하철역에 내려서 도봉산 가는 마을버스를 기다리는데 아무리 기다려도 오지 않아서 택시를 탔다. 자, look at this part. 아무리 기다려도 라는 표현. So, 자, 지하철에서 내려서 what was that mean? 내리다. It means get off죠. So, I got off at the subway station. 지하철역이죠. And then waited for 기다렸대요. 자, 기다리는데 which one? A town shuttle bus. 마을버스. 저 town shuttle bus를 마을버스라고 합니다. Which is going to 도봉 mountain. 자, 그런데 아무리 기다려도 although I waited a long time, the bus didn't come. So I took a taxi. 이런 뜻이죠. 그래서 아무리 기다려도 no matter how라는 표현이에요. So no matter how I waited a long time. 이런 표현이죠. And then look at the number 2 example. 민지 and 동수 are looking up a word in a dictionary죠. 자, 민지, 동수 씨 아직도 못 찾았어요? 동수, she, 자, look at this part, she. 자, she is very honorifically formal way to call someone, okay? So when you mention, when you talk to your colleague or when you meet someone new in the first time, you can call 동수 씨, okay? 자, 그래서 동수 씨. So 동수, 아직도 못 찾았어요. 찾다 is find죠. But 못 찾다 is negative negation이죠. So you still can't find it 이런 뜻입니다. You still can't find it. 아직도 still 그렇죠. And 동사 said 네, yes. 아무리 찾아도 못 찾겠어요. It means no matter how much I search, I can't find. So 민지 씨가 한번 찾아봐요. 민지, you should look for it. So 아무리 찾아도 means no matter how much I search, 못 찾겠어요. I can't find it. 그쵸? Alright. This is 아무리 어도 or 아도. It means no matter how. Okay? So this the 아무리 the 어도 or 아도 variation is the same as that of 뭐뭐 어요 or 아요 or 아사 or 아사 or 엇 or 엇. So it can be very like a kind of like diverse variation. Okay. 자, okay. All right. So we learned today so many kind of useful expression and also main to grammar point. 자, 여러분 잘 배우셨나요? So I hope you have so much fun to learn new grammar point and also new expression. So 여러분, please leave you well. 잘 복습해 주시고요. Also today our textbook till 167, 167페이지까지입니다. 자,
If you have a textbook and workbook, please do exercise it, okay? And also if you have more questions or you want to practice more conversation and free talking, then please check our website, Always with Teacher Nena, and reserve our online Zoom class, okay? 자, 그럼 여러분들 오늘도 수고 많으셨고요. 저희는 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. Always with Teacher Nena. 안녕.